Na msafi kabisa mtazamaji, ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Asante sana kwa kujiunga nasi kwenye taarifa za saa 7 kamili kwa lugha ya Kiswahili. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Tuna mengi ambayo tumekuandalia katika chumba chetu cha habari. Kwanza kabisa, naibu rais Rigathi Gachagua amekutana na kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga Mombasa. Picha za wawili hao wakiwa kwenye kikao zimeibuka mapema leo na kuzua hisia mseto. Gachagua alifika Mombasa Alhamisi ambapo alifungua rasmi kikao cha Magavana. Raila pia aliingia Mombasa Alhamisi kutoka Zanzibar alipokuwa ameenda kujituliza baada ya kupoteza kesi ya mahakama ya upeo. Wawili hao wanasemekana kukutana katika eneo la watu mashuhuri katika uwanja wa ndege wa Mombasa. Na mtazamaji, na hayo ya kijiri, Rais William Ruto anafanya mkutano na wabunge wa bunge la kitaifa na maseneta waliochaguliwa na vyama tanzu vya mrengo wa Kenya Kwanza katika eneo la Naivasha, na ambapo masuala mbalimbali yatajadiliwa katika kikao hicho kama vile uteuzi wa baraza la mawaziri pamoja na mustakabali wa viongozi waliojiunga na mrengo huo baada ya uchaguzi. Kwa sasa tunaungana naye Willy Dennis Njiru atuarifu mkutano wenyewe kufikia mpaka sasa hivi ni kipi ambacho kimejadiliwa na ni wabunge wapi na viongozi kutoka maeneo gani ambao wamefika katika mkutano huo. Willy Dennis Njiru, kama unanipata, hebu tujuze tu kwa mapana na marefu zaidi kuhusiana na mkutano huo. Asante sana mwenzangu Kirobi. Kama tulivyowaeleza watazamaji wetu ni kwamba taarifa hizi tutaendelea kuwajulisha kadri zinavyoendelea kuchipuka, na kufikia sasa ilivyo awali kwamba wabunge wachache tu wa upande wa Kenya Kwanza walikuwa wamefika katika eneo hili. Hivi sasa mambo yanaendelea kibadilika, huku kila hali ikidhihirisha kwamba Rais William Ruto atakuwa akifika katika eneo hili wakati wote kutoka sasa. Lakini jinsi unavyoona nyuma yangu, ninao baadhi ya wajumbe ambao wako pamoja nasi ili wakaweze kutueleza mawili matatu ya kikao hiki kinahusiana vipi na matarajio yao kwa mwananchi. Na pasi kupoteza muda, ningetangulia na mheshimiwa hapa ajitambulishe jina la kwake. Tunakuomba usonge hapa kidogo, alafu tueleze matarajio ya kikao hiki cha leo. Mimi naitwa William Kamket, mjumbe kutoka Tiati, Baringo County. Na hii kikao ni ya wajumbe pamoja na rais, kwa ile mrengo ambayo ina support rais. So na tuko na maneno mengi ambayo tunatarajia kuelezwa, haswa mambo ya makamati, uongozi wa jumba la bunge na mambo mengine. Wananchi wana matarajio mengi sana kutoka kwenyu, ikiwa mojawapo kama alivyoarifu rais kupunguza hali na gharama za juu za maisha. Petroli imeongezeka majuzi mheshimiwa. Mnafanya nini? Well, hayo maneno ya petroli na unga nina imani kwamba serikali inaangalia kimakini. Sisi pande yetu ya bunge ndio hii kongamano tunaanza ya kwanza. Nina imani katika siku in the next few days tutatafuta namna kama viongozi. Leo pia nina imani kwamba tutaongelea haya maneno na mheshimiwa rais atatueleza pia mpango gani anayo. Ndio sisi kama wabunge akija na mpango sisi tunampitishia haraka mara moja. Asante. Kuna labda mambo ambayo mnatazamia ikiwemo ni shughuli za uendeshaji kamati mbalimbali za bunge. Ninahisi kwamba mna matarajio ya kwamba mnataka vile vitu vikubwa na venye ushawishi mkubwa. Sijui haya mnaweza kuyachanganua vipi? As a matter of fact, hiyo ndio haki yetu kama wajumbe ambao wanaegemea pande ya serikali. Haitawezekana kwamba jana nilikuwa nasikia wengine wakisema ati wanataka kutafuta viti vya majority pande ile ingine, lakini haiwezekani. Sasa hiyo tutafanya namna yote ili
tuchukue hizo. Asante. Asante sana mheshimiwa. Acha tumpate mwingine hapa, tueleze jina lako. Mheshimiwa, tueleze jina la kwako, eneo lako, alafu tueleze matarajio ni yapi? Mimi naitwa Mheshimiwa Bernard Kitur, mjumbe wa Nandi Hills constituency. Matarajio yangu kwa mkutano wa leo ni kwamba kwanza, kutoka awali Mheshimiwa Rais ameleta mfumo tofauti wa kuweza kuendesha serikali yake, ambapo analeta wajumbe na kuwa na majadiliano ili kila jambo ambalo serikali linatimiza linafanya ikiwa kumekuwa na majadiliano kati ya viongozi. Na hili ni kongamano ambalo mimi naamini kwamba kuna mambo mengi ambayo kweli si wa Kenya tunayapitia changamoto mengi. Hali ya gharama ya maisha, vile jinsi vilivyosema hapo awali, juzi ya majana tukaona mafuta tena imeongezwa. Hayo mambo ambayo sisi sasa tunakuja kujadiliana pamoja, ndio sisi tuweze kuona vile tutaweza kuendesha nchi hii yetu. Kwa hayo mambo mengi ambayo wa Kenya sisi tunayaona, haya changamoto yote tutaweza kuyatatua wote pamoja kama serikali moja ya Kenya Kwanza. Tumeona wengine wenyu wangetaka kuongoza kamati, wengine wangetaka kuwa wakilishi kwenye zile kamati, na vile vile kuna mambo kadhaa kama hayo ya kuangalia. Sijui wewe una mtazamo upi kuhusiana na swala zima? Ni kawaida kwamba kila mtu, sisi pia tumetoka katika uchaguzi, na tukifika hapa ni vizuri pia kwa katika yale kamati ambao pengine wewe uko na you're a professional in that particular field. So we are all trying to come, when we coming for this meeting today, is that we align if what professions are you good at, and then at the end of the day we'll have to give who is best on what. So at the end of the day it's a basic competition, but one of understanding, and I'm sure at the end of this meeting tomorrow we'll have been able to find a position for all of us to that we are all comfortable about, and we are able to serve Kenyans. The bottom line is Kenyans. It's not much about us. All right. Thank you very much for your time. Mheshimiwa, kwa kifupi tu, muda wetu umezidi kwa mdogo. Okay, mimi naitwa Mheshimiwa Joshua Chebiekon Kandie, mbunge wa Baringo ya Kati, na mimi niko hapa leo tukishikana na wajumbe wenzangu pamoja na rais wetu wa tano William Samoei Ruto, tukipanga mpango ya serikali yake. Mimi tu ningependa kusema ninapenda hii maono ya kukutana na wajumbe na tuongeleshe. Tunajua rais wetu ako na changamoto ya uchumi, na mimi ni mmoja wale wajumbe wale wamesomea uchumi. Kama mimi napenda sana vile rais anapanga, na ninaomba tu Wakenya wakuwe na utulivu, kwa sababu Rome was not built in a day. Hii ni mwanzo, na matarajio ya wananchi najua ni kubwa, lakini nafikiri rais wetu ako na nguvu na ako na maono mazuri ya kuendesha Kenya vizuri. Sana kwa muda wako. Asante. Kirobi, ni mambo ni kama hayo Kirobi, semi tofauti kutoka kwa wabunge ambao walichaguliwa hapa. Sura ni nyingi tu geni, lakini yote tisa ni kwamba ni wajumbe ambao wametwikwa majukumu ya kuangalia hali ya Mkenya wa kawaida na kuhakikisha kwamba masuala ya mwananchi yameweza kuangaliwa kwenye bunge la taifa. Tutasubiri tu kikao cha rais wa nchi hii William Ruto. Tutakuwa tukisubiri kusikiza kutoka kwake punde tu atakavyokuwa amefika hapa, na yale atakayokuwa akiyazungumza yatakuwa kimwelekea mwananchi. Lakini tunatilia jicho, tuna mkazo kuhakikisha kwamba tunaletea mbashara mambo hapa katika eneo la Naivasha. Lakini kwa sasa ni kwako Kirobi studioni. Naam, asante sana Willy Dennis Njiru kutoka eneo la Naivasha kwa kufuatilia kwa kina zaidi kuhusiana na mkutano huo ambao utakuwa unang'oananga muda wote kuanzia sasa. Mtazamaji, mkutano sawia na hiyo wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya ambao unaongozwa na kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga unaendelea katika eneo la Ardhi, na ambapo mkutano wa bunge na bunge la kitaifa na maseneta waliochaguliwa na vyama tanzu vya mrengo wa Azimio One Kenya unaendelea kwa sasa. Maswali mbalimbali yakitarajiwa kujadiliwa katika kikao hicho, kama vile uongozi wa baadhi ya kamati za bunge pamoja na mustakabali wa uhusiano wao na idara ya mahakama pamoja na tume ya EBC.
Kinara wa Wiper pia vilevile alikuwa anatarajiwa kuhudhuria, lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuungane naye mwandishi wetu Flora Limukia akiwa katika eneo la Ardhi tuarifu mengi zaidi. Tunaarifiwa tayari Kinara wa ODM Raila Odinga amewasili katika mkutano huo. Limuki, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, je, Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka tayari amefika ama bado? Na je, mkutano wenyewe kufikia mpaka sasa hivi umefikia wapi na ni kipi ambacho kitakuwa kinazungumziwa mchana wa siku ya leo? Flora? Na asante sana Kirobi, tunakupata mbashara kutoka Ardhi hapa kaunti ya Machakos, na hapa ndipo muungano wa Azimio la Umoja One Kenya unakongamana hii leo, na waliohudhuria huu mkutano ni ikiwemo Kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga, mgombea mwenza Martha Karua, na vile Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka pia amehudhuria hafla hii. Na kati ya yale wanatarajiwa kuzungumzia ni kuhusu uchaguzi wa bunge, na kukumbuka kwamba kuna ule uchaguzi wa maspika uliofanyika wiki iliyopita, na maspika kutoka Kenya Kwanza iliweza kupata maspika wa bunge la kitaifa na vile la seneti, na wiki ijayo kunatarajiwa kuwa na uchaguzi wa wale viongozi wa wengi na viongozi wa wachache katika bunge la kitaifa na vile bunge la seneti. Na hivi basi huu mkutano pia ni mojawapo wa mikakati ambayo wanapanga, ni vile chama cha Azimio kitaweza kupata hivi viti, ikikumbuka kwamba kuna ule battle of numbers katika bunge la kitaifa na bunge la seneti. Na vile alipokuwa akizungumza jana katika hafla ya kumwapisha gavana wa Mombasa, Kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga alizungumzia kuhusu ule uamuzi wa mahakama ya upeo uliofanyika wiki iliyopita, kwa kusema kuwa Rais William Ruto alikuwa amechaguliwa kwa njia iliyo halali katika uchaguzi uliopita wa Agosti 9. Na vile amesema kuwa hakuridhika na ule uamuzi wa mahakama ya upeo, na kinara huyo pia akisingizia kuwa kunaweza kuwa na maandamano kutoka kwa upande wake wa muungano wa Azimio One Kenya. Na vile Martha Karua pia alizungumzia swala hilo, akisema wanangoja ule uamuzi wa mahakama ya upeo siku 21 zijazo, na hivyo basi wataelekea katika mahakama ya Afrika Mashariki iliyo Arusha, Tanzania, wakitaka kujua kama ule uamuzi wa mahakama ya upeo ulikuwa ni uamuzi uko sawa. Na hivyo basi hapa katika Ardhi wamekutana vinara wote vyama ambavyo vinahusishwa katika Azimio la Umoja, na vile wabunge wote waliochaguliwa kupitia Azimio la Umoja na pia maseneta. Na basi watazidi kupanga mikakati ya chama hiki wanapoendelea, ikikumbuka kwamba serikali ya William Ruto ishaanza kazi. Na tulipokuwa tukizungumza na wale wabunge na maseneta hapo awali, ni pia wanaangazia ikiwa ule uamuzi wa mahakama ya Afrika Mashariki utakaofikiwa, basi chama hiki kitajipanga kuwa katika upande wa upinzani na kuweka serikali to keep the government accountable ile ya William Ruto. Basi huu mkutano ukishaanza, na tunazidi kuzingatia yale ambayo watakuwa kizungumza, na tutawapa habari kamili hapo mida ya saa 10. Kwa sasa narudisha usukani kwako Paul Kirobi. Na asante sana Flora Limuki kutoka eneo la Ardhi kwa kufuatilia taarifa hiyo kwa kina zaidi. Tutarejea kwako mwendo wa baadaye kadri mkutano wenyewe utakapokuwa umekamilika. Lakini kwa sasa wacha tuvuke katika kaunti ya Nyeri, ambapo washikadau wa elimu katika kaunti ya Nyeri wanasema kuwa itakuwa bora zaidi iwapo serikali ya Rais William Ruto itaukumbatia mfumo mpya wa elimu wa CBC, kwani mtaala huo una manufaa mengi kwa kizazi hiki na kizazi kijacho. Kama anavyoeleza mwandishi wetu katika kaunti ya Nyeri Olohores, wengi wa washikadau wanadai kuwa CBC ni bora zaidi kilinganishwa na mfumo wa awali 844.
Na mwenzangu, shukrani sana na asubuhi njema tokea kaunti hii ya Nyeri, wakati ambapo shughuli za nchi zinazidi kuendelea, masuala mengi yanazidi kushika kasi, haswa baada ya kuapishwa kwake William Ruto na Rigathi Gachagua kama rais na naibu wake mtawalia. Na katika masuala mengi ambayo aliweza kuyazungumzia rais mpya na mzungumzia William Ruto ni swala la elimu, na mtaala wa CBC umekuwa gumzo kubwa sana miongoni mwa Wakenya wa matabaka mbalimbali, na kuna wale Wakenya ambao wanasema kwamba ni mtaala ambao una umuhimu na manufaa makubwa sana hapo mbele, na kuna wale ambao wanasema kwamba ile gharama ya kutekeleza mtaala huu imekuwa ya zaidi. Na kama unavyoona sasa hivi nipo katika shule ya msingi ya Good Shepherd katika kaunti hii ya Nyeri, wakati ambapo ukiangalia nyuma yangu utaona kwamba wanafunzi wanatumbuiza wazazi na wageni mbalimbali katika shughuli tu ambazo wanaendeleza kuzifanya leo hii. Na bila kupoteza wakati, ningependa kujiunga naye mwalimu mkuu wa shule hii ili tukuweza kujua ni yepi ambayo wanatarajia wakati huu ambapo tunazidi kungojea, manake kulingana na rais mpya William Ruto, mtaala huu wa CBC utaweza kupitia masuala mengi, ikiwemo wa Kenya kuweza kujumuishwa katika mazungumzo na kuweza kutoa maoni yao ili kuweza kuona mbele kutakuwa vipi. Na karibu sana mwalimu, mwanzo kabisa sogea tu hapa, utajitambulisha kisha utueleze ni kipi ambacho kinaendelea hapa leo hii. Asante sana. Kwa majina ni Peter Mwangi, mwalimu mkuu katika shule hii ya Nyeri Good Shepherd Academy. Na wakati huu ambapo tunazungumzia mtaala wa CBC unaleta masuala mengi sana. Hivi hadi sasa ulipofikia hapa Good Shepherd, mtaala wa CBC umekuwa vipi mpaka sasa? Mimi niseme mtaala huu wa CBC uko maridadi kabisa, kwa sababu ni mfumo ambao unashughulikia watoto vilivyo. If you have a look at what is happening today, you can see that these children are having fun. They have been doing various tasks and projects, and today is just the final day of the projects and tasks. So they started with a visit to a needy family in the community, and plus many other things that they've been doing. So today is a fun day for them, and their parents have come to join them. Yeah. Na sijui kama kwamba kulingana na wewe tunazungumzia wa Kenya mbalimbali kujihusisha na kuweza kutoa maoni yao kuona kama mtaala huu utakuwa unasonga mbele vipi. Sijui kama wewe kwa maoni yako ni kwamba bado tunafaa kama Wakenya pia turudi kule, ama Wakenya wanafaa tu kukubali ulivyo na kusonga mbele? Mimi kile ningesema ni kuwa huu ni mfumo ambao ni mzuri sana. Jambo ambalo linastahili kufanywa ni Wakenya, serikali sote tujiunge pamoja, tuangalie changamoto ambazo ziko katika mtaala huu wa CBC. Tukiangalia mambo haya na tuyatatue, mimi sina shaka watoto wetu wataendelea na watakuwa imara kabisa. Na mpaka sasa changamoto ambayo unaweza sema imekuwa ikikumbana nayo sana kila wakati ni kama changamoto zipi? Tuseme ni kama parental engagement and empowerment. Wazazi inastahili waelezwe kinaga ubaga huu mfumo uko na maana gani na wanastahili kujumuishwa kivipi. So parental engagement and empowerment need to be done, and at the same time the government should invest in this new CBC. If that is done, then I think all will be well with the CBC. Yeah. Shukrani sana, na bila shaka huyo ni mwalimu mkuu wa shule hii ya msingi ya Good Shepherd katika kaunti hii ya Nyeri, na hata baadhi ya wakazi katika kaunti hii wengi wanausifia mtaala huu, japo wanasema kwamba bei ya kutekeleza imekuwa juu kidogo, lakini wengi wanaona kwamba mfumo huu wa elimu wa CBC ni mfumo ambao unaweza kupeleka nchi mbele, na ni mfumo ambao unaweza ukaleta maendeleo makubwa sana katika elimu ya nchi hii. Olo Torres kutoka kaunti ya Nyeri.
Na asante sana Holo Hores kutoka kaunti ya Nyeri kwa kusemezana na walimu na washikadau katika masuala ya sekta ya elimu kuhusiana na mfumo wa CBC. Kwa sasa mtazamaji, wacha tuvuke katika kaunti ya Kakamega ambapo hisia mseto zinazidi kutolewa na washikadau katika sekta ya elimu kuhusu mtaala wa CBC na changamoto zake. Baadhi ya wazazi na walimu wamejitokeza kutetea mtaala huo wakisema unawaandaa wanafunzi kwa maisha ya siku za usoni kwa kutambua talanta zao mapema na kuzikuza. Violet Auma anaungana nasi moja kwa moja kutoka kaunti ya Kakamega. Violet Auma, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, wakazi wa kaunti ya Kakamega pamoja na walimu na washikadau wanasema nini kuhusiana na mfumo huu wa elimu CBC? Asante sana mwenzangu Kirobi. Kama ulivyosema, niko katika kaunti ya Kakamega. Sasa hivi niko katika shule ya msingi ya Applegate Christian School ambapo wazazi na walimu wameweza kuwa na mkutano hapa na vile vile wadau wa elimu kutoka kaunti ya Kakamega. Na hivyo basi mkutano umekamilika tu kwa sasa, lakini yale yote ambayo tumeweza kuyapata katika mkutano huu ni kwamba wengi wao wameweza kutetea mtaala huu wa elimu wakisema unawanufaisha wanafunzi, hususan wakati huu ambapo wengi tayari wanaweza kutambua talanta zao na kuzikuza na baadaye siku za usoni kuweza kuwasaidia. Maana wanasema kwamba wengi wameweza kunufaika sio tu kwa masuala ya vile vitabu ama masomo wanayosoma nyumbani shuleni, bali ni kutokana na masuala ya talanta ambayo yamewakuza wengi, na pia wengi wanapata tonge la siku kutokana na talanta zao. Labda pengine niweze tu kuzungumza na baadhi ya wazazi hapa tujue hisia zao. Dadangu, majina yako unaitwa nani na hisia zako ni zipi katika mtaala huu wa elimu ambao umeleta wengi wameenda kuzungumzia na hisia mseto zimeweza tu kujitokeza? Naomba usongee kidogo hapa. Okay. Asante, naitwa Elizabeth Okero na mimi maoni yangu ni kuwa CBC iendelee kwa sababu tumeona imekuwa ikisaidia wanafunzi na pia wazazi wanapata iko hectic kidogo, lakini what I can say ni maybe shule zikuwe zinasaidia wazazi na their time plan mapema so that wana prepare on time and then wanaweza kujua how to help their children. Lakini basically CBC ni nzuri, inasaidia wale watoto wanaweza kuonyesha talanta zao and also kuji-express freely. Yes. Rais ambaye ameweza kutangaza, William Ruto ambaye alitawaza hivi majuzi, aliweza kusema kwamba wanaunda jopo kazi. Kwako wewe, ripoti ambayo itatoka kwa hiyo jopo kazi, unafikiria ni ripoti aina gani na ni kipi haswa ambayo ungependekeza ijumuishwe katika hiyo ripoti? Siwezi jua hiyo jopo inaweza kuwa inazungumzia nini, lakini ningependelea kuwa wa support hiyo CBC, labda tu wasisitize government ikuje kusaidia wazazi in making the materials and resources available and maybe cheaply, and then hiyo tu government isaidie kabisa. Wewe kuna mtoto kwa huo mtaala wa CBC? Nina wawili. Yeah. Umeweza kutambua talanta zao na wadha tunasema kwamba lazima waweze kutambua talanta mapema? Ndio. Sasa niweza kuzungumza na mzazi tu mwingine, naomba kama unaweza songa kidogo tueleze majina yako, hisia zako ni zipi kuhusiana na huu mtaala wa CBC? Okay, naitwa Margaret Wamboi. Niko na mtoto hapa ndiye yako class 6. Sasa sisi ndio tulianza hiyo CBC. Mwanzoni ilikuwa ngumu, but as we went ahead inasaidia sana kwanza kwa pande ya wazazi juu ina involve wazazi sana kwa masomo ya watoto. So at least sasa nimejua mtoto wangu from quite some years back anapenda kucheza mpira na anakuwa supported about that. He also likes swimming, anakuwa supported about that. So mimi naweza sema CBC iendelee na government to support kama vile mzazi mwenzangu amesema. Government tusaidie na materials na equipment zenye tuna need, and then they be telling us in advance ndio tunajiprepare. But so far napenda CBC. Iwapo kama ilo jopo litasema kwamba wafutilie mbali mtaala wa CBC, kwako wewe unaona kwamba pigo ambalo mtakuwa mmepata kama wazazi, hususan wanafunzi ambao wako grade la 6, ni pigo lipi haswa? Si tunaweza sema CBC iendelee juu ujue kama huyu akiwa lower primary alikuwa 844. Tena akapelekwa CBC.
Tena sahi wakitoa hiyo CBC tena warudishe 844 ama whichever system they will use, ina confuse watoto. Unaelewa? Mtoto atakuwa hata hajielewi juu already alishatolewa 844, sahi yako CBC. Tena arudishwe kwa system nyingine. Itakuwa like it's not a consistent environment for the kids to learn in. So si tunaweza sema tu government retain CBC, yeah, because of the kids, for the sake of the kids. Yeah. Okay, sana labda pengine talanta ama kile kitu ambacho umeona ya kwamba iwapo kama CBC haingekuwepo basi haongeza kuona kwa mtoto wako, ni kipi haswa? Sana juu ya home science. Mtoto wangu hata hangependelea anything to do with cooking, but sahi nikipika yuko hapo na mimi. Unaona, analana, anataka kupika, ako na hiyo interest. Kama sahi amenipitisha kwa agriculture, wako na mashamba hapo wanalima, amenionyesha zile places alilima. Mimi kwangu mimi sijalelewa na kulima. So kwa wewe unaona kwamba mfumo wa CBC una nafuu. Labda mwisho tu kabisa tuweze kuzungumza, tuna mkurugenzi mkuu wa hii shule. Kwako wewe mtaala umeona kwamba kuna masuala ambayo yameweza tu kuibuka ya kwamba huenda huu mtaala ukafutiliwa mbali. Kwako wewe hisia zako ni zipi haswa? Kwa jina naitwa Evelyn Tiani, mkurugenzi wa shule ya Lango Tufaha, Kakamega County ama Applegate School. Tunaomba sana huu mtaala wa CBC usifutiliwe, maana ni mtaala mzuri ambao unafundisha watoto jinsi ya kujiendeleza baada ya masomo. Labda kwa sasa ukilinganisha na mtaala wa 844, tofauti iko wapi na wale wanafunzi ambao wako chini ya CBC? Tofauti ni kwamba msimu wa 844 wanafunzi wanafunzwa masomo na wanapewa maelezo kupitia kwa kitabu, na hayo mafunzo yanatakana yawe ndani ya kichwa. Lakini huu mtaala wanafunzi wanafunzwa kisha wanaenda kufanya walichofunzwa practically. Alafu pia huu mtaala una kitu ambacho tunaita agriculture ambayo haikuwepo katika 844. 844 tulikuwa na agriculture as an option in high school. But in CBC agriculture inaanza katika nursery section na inaendelea mpaka grade 12. Sawa. Kwa sababu ya muda, director ananiambia niweze kuhitimisha kwa sababu ya muda, lakini tutazidi tu kuwaeleza watazamaji wetu yale yote ambayo yatakuwa yanajiri na vile vile masuala tu ambayo yanaweza kuchipuka kutokana na huu mtaala wa CBC, ambapo Rais William Ruto amesema kwamba wanaunda jopo kazi ambalo litatathmini ni kipi haswa kinastahili kufanyika iwapo mtaala huu basi utaweza kuendelea au watafutilia mbali mtaala huu na aweze kurejelea mtaala wa awali wa 844. Kutoka hapa sina la ziada, narudisha kwako Kirobi studioni. Auma kutoka kaunti ya Kakamega kwa kufanya mazungumzo hayo na kusikiliza hisia ya wazazi na washikadau ni ipi katika kutekeleza mfumo huo wa CBC. Tukitoka huko kwa sasa, mtazamaji, tutavuka katika kaunti ya Mombasa na ambapo magavana na manaibu wao wapo mjini Mombasa kwa siku ya pili katika kongamano la kujadili kuhusu majukumu na utendakazi wao katika kipindi hiki cha miaka 5. Magavana hao pia watashiriki uchaguzi wa mwenyekiti wa magavana. Lakini kwa sasa, mtazamaji, tutaungana naye mwanahabari wetu Patronila Goren ambaye amefanya mazungumzo na gavana wa kaunti ya Kwale ambaye ni Fatuma Chani pamoja na gavana wa kaunti ya Kericho ambaye anafahamika kama Eric Mutahi. Nairobi, kutoka studio zetu kuu mjini Nairobi, na kutoka hapa kaunti ya Mombasa ni kuwa kongamano la magavana wote kutoka kaunti 47 hapa nchini wanaendelea kukutana hapa katika kaunti ya Mombasa, ikiwa ni kuwa maudhui ya kongamano hilo ni kuweka mikakati ya kuweza kuanza kazi rasmi katika serikali zao, na pia tu kuwakumbusha watazamaji wetu ni kuwa hapo jana kongamano liweza kufunguliwa rasmi na naibu rais Gachagua aliweza kufika hapa katika kaunti ya Mombasa, na pia
kongamano hilo litakuwa linawania kuweza kuchagua mwenyekiti wa baraza hilo, lakini kwa sasa naungana na baadhi ya magavana ambao wameweza kufika katika hapa waweze tu kutueleza labda ni mikakati gani ambayo watakuwa wanaweza kuzungumzia katika kongamano hili. Lakini kwa sasa nipo na gavana wa Kericho na gavana wa Kwale, lakini nitaanza na mama aweze kutueleza ni yapi ambayo mnawania kuwa mtaweza kujadili katika kongamano hili. Tunajua kuwa kuna mengi, lakini labda tu utueleze kwa kifupi. Shukran sana. Na shukran sana. Kwanza, kongamano ambalo tuko nalo leo hii hapa Mombasa ni kongamano ambalo limeleta washikadau wote ambao wanahusiana na masuala ya ugatuzi. Zile institutions zote ambazo zinachangia katika kutekeleza majukumu yetu kama governors ziko hapa. Kwa hivyo kuna yale masuala ambayo wanaelezea, hususan wale ambao ni governors wapya katika ugatuzi wanaweza kuweza kuelezewa ni vipi ambavyo county government zinakuwa run. Kwa hivyo leo hii ni mkutano ambao ni muhimu katika jamii ya ugatuzi, na tuko hapa tunaulizana maswali na pia tunasoma kutoka kwa wale wengine ambao wametangulia yale mazuri ambayo yamefanyika na zile changamoto pia ambazo zipo katika devolution, ni vipi ambavyo tunaweza kuzihepa zile changamoto ili kuboresha ugatuzi uweze kufanya vizuri zaidi. Na ni kweli ni kuwa ugatuzi kwa kipindi cha miaka 10 umeleta natija ama umeleta maneno mazuri katika jamii. Kwa hivyo ni vipi ambavyo tunaweza kuboresha ugatuzi zaidi. Na labda tuliweze kuuliza Kongole, wewe ni mwanamke katika mkoa wa Pwani ambao umeweza kuchaguliwa kwa mara ya kwanza kama gavana. Na najua kuwa ni mara yako ya kwanza kuingia katika kiti hicho, ingawaje umekuwa naibu wa gavana. Je, kuna swala la fedha ambazo tumeona kuwa katika ule wakati wa kampeni ukiwa ni mmoja wa Kenya Kwanza. Je, zile fedha 35% ambazo mlikuwa mnawania ziweze kufika katika kaunti kazi iendelee, unaona kama hilo litaweza kufanyika? Kwanza, mbali na ile pesa kuongezwa, pia tulikuwa na tatizo la kuwa counties pesa inachelewa kuja. Kwa mfano, kwa sasa hivi pesa ya mwezi wa Julai, mwezi wa August na mwezi wa September inaenda kuisha, bado pesa haijakuja kwa counties. Pia hilo ni swala ambalo tunashirikiana na serikali ya kitaifa sasa hivi ili pesa ziweze kufika mashinani kwa muda unaofaa, na pia kiwango cha fedha ambazo zinakuja katika counties kiweze kuongezwa. Na ni matumaini yangu ya kuwa rais ambaye yupo Mheshimiwa William Samoei Ruto amekubaliana na governors kuwa tutafanya kazi kwa karibu na kuhusishana ni vipi ambavyo counties zinaweza kuendelezeshwa kupitia serikali ya kitaifa. Shukran sana gavana. Na labda niweze kuzungumza pia na gavana wa Kericho, Daktari. Shukran sana kwa kubali kuzungumza na runinga ya TV47. Tunafahamu pia mtakuwa mnachagua yule mwenyekiti wa baraza la gavana, ama baraza la magavana. Je, labda wewe nafahamu huko kwenye Kenya Kwanza, labda ni nini ama mikakati gani ambayo mmeweza kuweka muone ama muweze kuona kama mtaweza kupata kiti hicho cha mwenyekiti wa baraza la magavana? Asante sana. Kwa kweli we've done caucuses as Kenya Kwanza, and of course we have the majority number of governors, and we have confessed and we're almost there. Actually, Kenya Kwanza will present one candidate, and most probably a lady that will present for the chair of the Council of Governors, and we will stand by that decision when we'll finish it by today. Number two is that even as we move forward, we are also looking into other positions. But what we have agreed as governors is that it's not about Azimio or Kenya Kwanza really. We just want a very mature person that can steer the council to another level. And we will have a consensus. If Kenya Kwanza will present the chairperson, then the other team from Azimio governors will also be able to get a vice chairperson and maybe a whip, so that we don't have a fractured council of governors, but a very united council of governors that is able to articulate the concerns of issues of governors. And this is what we are today, because we want to see a better council of governors which will be able to handle issues that are the problems within our devolved units, like the dispatchment of money, transfer of functions, because we have a situation where function has been transferred to the county government, but as we talk about it now, money has not followed those functions. We have quite critical concerns that we want to push devolution to work and be of importance to our people down there in the villages. So we are caucusing, and indeed we'll have a candidate as Kenya Kwanza, which I believe we'll all agree with by the end of the day today. And lastly, just what's your comment in regard to the Deputy President was here yesterday regarding Gachagua, and he didn't comment about the DCI interfering with
counties. Yes. What's your comment in regard to that? Well, it is a much welcome thing because as Kenya Kwanza, we have agreed one thing. We saw in the previous regime where devolution really didn't work better because of weaponization of the DCI and the criminal system. We saw governors who were not able to sing to the tune of the government of the day, being frustrated, being hauled to courts, impeachment and all that. And what we have agreed as Kenya Kwanza, and I allowed our president and his excellency deputy president, because of the firm stand that not again in this country are we going to have DCI weaponized to fight and frustrate governors. And we are saying there must be some level of respect in the way we deal with governors and institutions. Because as it is in the Constitution, governors actually are the topmost chiefs in their counties, and we are agreeing that we build a strong intergovernmental relationship where national government will not be weaponizing DCI and other security agents to frustrate governors, so that we have devolution working for our people. Thank you so much, Daktari. Kirobi, ni baadhi tu ya magavana ambao nimeweza kuzungumza nao, lakini kongamano bado linaendelea na hata kesho tutaweza kukua hapa, tunaendelea kupiga kambi katika eneo hili na tutaweza kuangazia taarifa hiyo kwa kina na kuwaletea watazamaji wetu katika taarifa zetu za hapo baadaye. Kwako studioni. Asante sana Patronila Goren kutoka kaunti ya Mombasa kwa kuangazia taarifa hiyo na kufuatilia kwa kina zaidi. Tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza siku ya kesho na ni nani ambaye atakuwa mwenyekiti pamoja na naibu wake. Lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuchukue mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Zidi kusema nasi kupitia tovuti www.tv47.co.ke, pale kwenye mtandao wa Twitter ni @tv47ke, kwa mtandao wa Facebook ni TV47 Live. Kwa sasa tuchukue mapumziko mafupi. Disability is not only limited to physical disorder, but also mental issue. From depression. I was under depression for like 2 years. Bipolar. Bipolar disorder is a mood disorder. And even suicidal thoughts. When I was just about to hang myself, a certain voice just talked to me, and I believe that was God. I tried suicide more than 6 times. Beyond the Limit has gone beyond its limit to find answers so as to help everyone go through life with ease. Join Muthoni Maina every Saturday at 7:30 p.m. Starting this September at 8:30 p.m. on Tuesday, The Realtor brings it all to perspective. We identify a property, discuss and demonstrate the journey towards ownership. Professionals who have integrity, and from their catalog you can easily read that these are professionals who are able to deliver. Everywhere you go, you have to up your games, you have to go with the trends. Not forgetting the margins as well as the risks that come along. The runaway prices of the land. We are saying that it's something that we can never go without mentioning. Any developer will not go without mentioning price of land. Don't miss out. Do you want the latest news on farming? We've got the WikiLeaks for you. Get it? No? Well, okay. Every week, we give you insights on different farms, from crop farming to animal keeping. Karibu tena mtazamaji, tuzidi kusonga mbele, na kama nilivyokuwa nimekuarifu kwamba mkutano wa muungano wa Azimio la Umoja unaendelea kwa sasa katika kaunti ya Machakos, ambapo vinara Martha Karua pamoja na Raila Odinga wanahudhuria mkutano huo katika kaunti ya Machakos. Hebu tuvuke moja kwa moja tusikilize kile ambacho kinazungumziwa kwa sasa. Thank you. Azimio. 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 Asanteni sana, you may be seated. I feel very delighted to talk
to our newly elected members of parliament. And I'm equally very happy to see that you've responded to the invitation and to come here in very large numbers. What I've had to see is that cheering spirit of the winners. That is what I want to see smiles in your faces. Are you happy? Yes. Are you happy? Yes. Ah, yeah. Then I'm happy when you guys are happy. This meeting was decided on by the leadership to bring our members together so that they can be able to bond and come out as one unit going into parliament to safeguard the interests of our movement. Last week at when we met outside there at Masai Lodge, it was fairly an impromptu meeting. And as a result of that, you were not able to really show your strength the following day. Our competitors were able to penetrate between your front and divide you. See? Divide and rule is a very old, tested tactic in the military. That you divide them so that they become weak and then you can be able to rule them. So if you do not bond and become united, you are going to be ruled throughout the life of this parliament. Yet you have got the numbers, the strength to be able to be the rulers in the house. So let me begin first by congratulating each one of you on your election to lead your people and to make a contribution to the destiny of our country. As I stated during our final rally on the 6th of August at Kasarani, and some of you will remember this, we went to the polls with our country at inflection point. I stated then that either something very good will happen or something terrible would happen. I said we had a choice of the promised land, but the land of bondage was also within sight, and the pharaohs was refusing to let our people go. As we gather here, that reality is with us. We have had the worst election since the return of multi-party politics in our country. At the presidential level, it is not possible to tell whether we had elections at all. But even at the lower levels of polls, I believe that a number of our people were rigged out to pave way for an UDA majority, and that during election petitions, this will be proved to have been the case. But I mentioned petitions with some trepidation. First, you have noticed the corruption, the dysfunction, the incompetence, and the capture of the IEBC, the body charged with carrying out elections in our country. Secondly, you have noticed the attitude, the thuggery, the corruption, and the cynicism of the Supreme Court judges. The words that the Chief Justice used against us have never been used in our courts, even in the dark days of single-party rule and state capture of the judiciary. Chief Justice Martha Koome described our case, presented by the country's finest legal minds, as no more than hot air, a wild goose chase, incredible and hearsay evidence, red herring. These were words of the Chief Justice of the Republic of Kenya. It is my experience that whenever judges resort to insults on litigants and advocates, it is the result of a disturbed conscience. You have been here before. You have come from a judiciary that invested in threats and humiliation of litigants and advocates so that the country
would not question them. That is the Supreme Court we witnessed in the presidential election case. We also have come from a judiciary that invested in intimidation. Today, the Supreme Court is threatening those talking against the judgment in the presidential petition. According to Madam Martha Koome, that judgment is not supposed to be discussed by anyone, anywhere. The court registrar has already issued threats on those who have criticized the despicable judgment of the court. In fact, Justice Isaac Lenaola is publicly accused of threatening one of the petitioners, Senator Okiya Mtata, with the ruination over his stand on the court judgment. And he told Mtata that he is not an Emormor, which is the king of the Teso. And the Chief Justice has gone out to a funeral in her village and defended the judgment even before she gives out the detailed ruling. Supreme Court is now in politics. To say that the ruling was inspired by God, I believe it was inspired by the devil. From our history as a country, we know this is an indication of a very disturbed conscience. It is the evidence of a court that sold its soul. The actions of the Chief Justice are clearly sycophantic. She has demeaned the dignity of the office of Chief Justice. In less than a year, she has destroyed what her predecessors achieved in 10 years. As if this is not bad enough, there's clearly a push by the executive to own the judiciary through illegal actions that amount to bribery. That is the reason for the rush to appoint 6 judges and to allocate money to the judiciary. That is the reason for the rush by the executive to allocate specific amount of money to the judiciary. Financial allocation to institutions and state agencies is done by Parliament based on a scrutiny of budget proposals presented by the institutions. In this case, the executive has given itself that role. It is a plain attempt to capture the judiciary through bribery. How else do you say, I'm going to give the judiciary every 3 years, I'm going to increase your budget by 3 billion shillings. How do you know how much the judiciary requires this year, next year, 10 years from now? Not that we oppose the judiciary being given funds, but it should be done through legally channeled institutions and at the request of the judiciary. As I stated throughout the campaign, we believe in the rule of law and democracy. We believe in the autonomy and independence of the judiciary and separation of powers between the 3 arms of government, the judiciary, the executive, and the legislature. The presidential election petition should have been a victory for the rule of law and democracy in Kenya and across Africa. Our expectation has been that every Supreme Court petition and each Supreme Court decision strengthen the rule of law and deepen democracy in our country. Today, I have fears about where Kome's ruling leaves our election and democracy now and in the future. And I'm told they're saying that, 2017, we did give them a ruling in their favor by dismissing, by nullifying election of our sitting president, and then they refused to run in the subsequent. By the time it was full bloom, no Kenyan was safe from the state terror. It has started again. You have 3 urgent tasks that we must not fail in, and on which we must embark on immediately. 1,
save the judiciary, which is offering itself for state capture. 2, transform and reform the IBC and make it capable of conducting credible elections. 3, to stop the legislature from offering itself for state capture and have it play its oversight role over the government. Parliament must say no to attempts by a rogue executive to intimidate and profile civil servants and security agencies. Parliament must stand up and preserve our multi-party politics, like statements by Deputy President that the DCI has no business going to offices, DCI should wait. The DCI is not going to offices. Agencies that go to offices is EACC, not the DCI. But DCI's role is to carry out investigations of crimes and then hand over this to prosecutorial agencies and then thereafter to the judiciary. That is how the criminal justice system works. I know it from experience. I'm not a lawyer. When the law doesn't rule, thuggery does. In a government awash with thugs, you must not sit back and watch as political control is being extorted over the judiciary, the prosecution, the civil service, and the police and election management body. This is how dictatorship is born, and we have to respond to what is shaping up with a sense of urgency and alarm. So, ladies and gentlemen, what am I saying? I'm saying that we have a responsibility as Azimio Raila Odinga, One Kenya coalition to take charge, because you're the majority party in parliament, and therefore you're not going there as minority, and make use of your majority in parliament to keep this government in that check. And if you do that, you actually are going to be playing the role which the people had elected you to do. What is happening is that you're not government, or you're not out of government, you're not in government. In our current constitutional dispensation, the government has got 3 arms. There's the executive, there's the judiciary, and there's the legislature. So you're part of government. Each one of those 3 arms has got a role to play. Parliament, as an institution, meaning both majority and minority, have a role to oversight the executive. And you're not going to be disadvantaged any more than the others, those who are supposed to be in the ruling party or in the party that controls the executive. You want the same salary, you're getting the same allowances. There's nothing more that the members of parliament from Kenya Kwisha are going to be getting away from what our MPs are going to get. So what do you want to prostitute yourself to go and say, I want to be in government? Which government? The legislature has got, it's part of a government. It's another arm of government. And therefore you have a role to play as a legislature. Therefore don't somebody come to tell you, come to government. Which government? Do you want to become a minister in government? Is it going to make you a cabinet minister? That's when you become part of the executive, not part of the government, because the government includes also the legislature. So our members should walk tall and proud that you're a member of parliament. And you have a role to play. Because our people otherwise are going to be fleeced. And the eating is going to start almost immediately. It's going to start almost immediately. So you've got a role to play. And if you play that role, our people are going to respect you people. This is what we want to say. So now when you're here, we want you to leave this place as a united force. We come in as a coalition of parties which are coming together, but we want you people to bond. Because in parliament,
You are going to be members of Azimio One Kenya coalition. And then don't be greedy over positions, because that is where it starts. People will now begin to suspect each other. Oh, I wanted this and that. It can only go to one person at a time. If you don't have it today, you'll have it tomorrow. But be part of the team. I know that members want to be members of this committee, chairman of this committee, majority leader or minority leader, want to be a whip, and want to be this and that. If you don't get it, that is not the end of the world. And let us treat each other with a lot of respect. Don't begin, oh, we are the bigger member of this coalition and so on. Why? Being bigger member of a coalition means that you must make concessions to the others. They always say, if you go and ask the German members of parliament, that in a coalition there in Germany, the smaller parties get more than their fair share, so that the coalition can stick together. That is, it's all over the world. So don't abuse your majority and say we must get this because we are the majority party. Because if that happens, then you remain on your own. So let us agree that we want to bond together and become one in Parliament. If you do that, then this coalition will survive, and it will be able to perform its role, and it will also be able to protect those who are not with you in Parliament. You're not with you in Parliament. So you are foot soldiers in Parliament. You've given me weapons to go and fight on our behalf. If you begin fighting among yourselves, the enemy will overrun you. So you need to foster unity among yourselves and leave this place united as you go out there. If you don't get this, be happy that somebody else has gotten it. And if it does not do it properly, we'll come and again we'll change. We'll change again. This is what I want you people to agree to do. And if we do that, we will be proud of you people. So I therefore want to thank you for attending this meeting today and urge you once again to remain steadfast. Be frank and talk to each other freely as you bond and become one unit of Azimio la Umoja. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. Azimio. 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 Asanteni sana. Thank you very much. I don't think he deserves that hand clap. Can we do it even better? Thank you very much, Your Excellency. I will now again request the media and those who are not members of parliament to excuse us. Unaendelea kwa sasa katika kaunti ya Machakos. Kinara wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga akizungumza pale akihutubia wale viongozi ambao walichaguliwa kupitia vyama tanzu ndani ya muungano wa Azimio la Umoja One Kenya. Vile vile Raila Odinga ameguzia masuala ya kuwatahadharisha viongozi ambao wamechaguliwa dhidi ya kuungana na serikali ambaye alikuwa mpinzani wake ambaye ni rais kwa sasa, Rais William Ruto, akisema kwamba wao kama viongozi wa Azimio la Umoja wanastahili kusimama kwa umoja na kuweza kufanikisha ajenda zao hata wakati ambapo bunge itapokuwa inaendelesha shughuli zake za kawaida. Na mtazamaji, kufikia hapo taarifa hiyo tutazidi kufuatilia kwa kina zaidi, lakini kufikia hapo mimi sina la ziada kwa sasa, na kunja jamvi la taarifa za Matukio Mtambuko. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi hadi mida za baadaye saa 10 kamili. Taarifa itakuwa inapeperushwa kwa lugha ya Kingenge. Usiende mbali, zidi kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii.
Responsibility is